세계적인 찬양 감사합니다. Thank you for the world class praising. 오늘 민수기 1장 16절을 말씀하십니다. In verse 16 we can see this. 그들은 회중에서 부름받은 자, These were the men appointed from the 또 community, 그 조상의 지파의 지휘관, the leaders of the ancestral 이스라엘 tribes, 종족의 우두머리, and they were the heads of the clans of Israel. 그 다음에 17절에는 지명된 사람. And verse 17 it says Aaron and Moses took these men. 여러분이 꼭 붙잡아야 됩니다. So you must hold on to this. 또 이제 코로나 또 혹시 확진돼 가지고 지금 예배 못 오는 분들은 집에서 더 큰 언약을 잡아야 됩니다. Those who have COVID, so in their quarantine at home and online service, they have to receive more grace. 광야 가는 중에 하나님이 여러분을 남은 나로 During the wilderness, God has called us as the one who remained. 언약을 붙잡으세요. Hold on to this as your 그 covenant. 제가 적용할 부분들은 여러분에게 제가 대지에서 한번 설명해 So I 볼게요. will talk about how to apply these things. 저는 최고로 힘든 게 신앙생활이었습니다. The most difficult thing for me was the walk of faith. 어떻게 믿는 게 잘 믿는 건가? Oh, what is a good walk of faith? 너무 힘이 들어가지고 제가 신학교로 도망을 갔어요. It was really exhausting, so I fled to the seminary. 그러면 그러면 내가 그래 완전히 무너져 본 겁니다. Then I completely fell apart. 사실은 여러분과 제가 알고 나면요 굉장히 편안한 겁니다. But once you find it, then it will become really easy. 저를 보고 물어보자면은 뭐가 최고 편하냐? When you ask me what is the easiest thing to you, 예수 믿기 최고 편합니다. then I will say believe in Jesus. 어떻게 믿습니까? How do you believe in? 믿으면 됩니다. Just believe in Him. 간단하죠, 그죠? It's simple. 목회가 최고 편합니다. The pastoral ministry is the easiest. 왜 편합니까? And why is that? 그냥 편합니다. It just is. 여러분이 그 비밀 찾아내면 됩니다. You need to discover the mystery. 오늘 제목에 대지에 그 비밀이 있습니다. So you will find in each numbers. 하나님은 여러분을 남는 나로 불렀습니다. So God has called me as the me who remains. 딱 잡으세요. Hold on to this. 자, 두 번째 보세요. Number 2, 남은 나는 남는 나다. the me who remained is the me who remains. 남은 나는 남을 나다. And the me who remained is the one who the me who 딱- will remain. 적용을 딱 붙잡으세요. Apply this. 제가 2부 때는 좀 설명하고 3부는 중요한 적용을 이야기하거든요. So in the second service I explained, but in the third service I will tell you how to apply them. 남은 나는 남길 납니다. The me who remained is the me who will leave behind. 여러분 제가 나 너무 힘이 드는데요. Oh, it's really tough to me. 여러분 힘든 거 압니다. I know that this is tough. 여러분 지금 굉장한 짐을 안고 온 분도 있습니다. I know that you have a lot of burden. 여러분 지금 내가 어떤 걸 선택할 그런 분도 And 계십니다. there are people who is standing before decisions. 여러분 짧은 시간에 굉장히 여러분에게 답이 될 겁니다. In this short time, I know that this will become your 그럼 answers. 적어놓고 말해볼게요. So let me tell you this. 남는 나는 누군가 할 때 So who is the me who 여러분 remains? 요거부터 해야 됩니다. First of all, 기다리라. you have to wait. 기다리란 말은 아무것도 하지 말란 말이 아닙니다. When I say wait, it doesn't mean that you do nothing. 이 말이 뭐냐면은 속지 말란 말이죠. That means you are not deceived. 여러분 속지 마세요. Do not be deceived. 저는 사람들 말하는 거 절대 안 믿습니다. I don't believe what people say. 누가 이렇다더라. Oh, that person is like this. 동문들이 누가 이렇다더라. The alumni pastors, they 그럼 talk about 꼭 others. 저는 전에 확인합니다. But I confirm it. 누가 이렇다더라. 분명히 확인합니다. I always check if that is really true. 절대 안 믿습니다. And I don't believe 누가 it. 막 글을 보내가지고 목사님 절대 안 When 믿습니다. somebody sends me some writings, I 왜냐하면 don't buy it. 거짓말 많습니다. Because there are a lot of lies. 여러분 이 말이 무슨 말이냐면은 무서워하지 말라니까요. What it means is, do not be scared. 뭐가 그리 겁이 납니까? What scares you so much? 망하면 되지. If you perish, you can perish. 망하니 겁납니까? And are you afraid of the failure? 겁내지 말라니까. We're not. 무서워하지 말아요. Do not fear. 하나님은 여러분을 남는 나로 부르셨다. God has called you as the me who remains. 자, 남을 납니다. And it is the me who 그럼 will 반드시 remain. 기다리면요. 여러분 오는 때가 와요. When you wait, then you will see it. 받으리래. You will receive. 반드시 옵니다. Absolutely, it will come to you. 틀림없습니다. 여러분이 안 속으면 돼요. Without any doubt, all it takes is just not to 이 be 말이 deceived. 무슨 말입니까? What is it? 자꾸 내가 하나님 능력을 제한시키거든요. We just limit and dismiss God's power. 속으니까 제한하지 마라. Do not put a limit. 이게 무슨 말입니까? And what is it? 우리 아들은 안 돼.
My son will not take 우리 place. 아내는 안 돼. It's not going to work out with my 우리 wife. 남편은 안 돼. It's not going to work out with my 우리 husband. 교회는 안 돼. Not with my church. 저는 다민족교회 굉장히 좋아합니다. I really love my church. 우리 교역자들, 우리 장로님들 모든 성도가요, 우리 교회는 된다. All the pastors and all the elders and church officers will think that this is going to take 싹 다 가지고 place. 있습니다. So everybody thinks that 여러분 way. 그걸 봤습니다. And you have seen this. 교회 와가지고 연약한 사람이 회복이 됩니다. We have seen some weak people come to our church and get 병든 사람이 recovered. 치유가 됩니다. These sick people get recovered, 정신 어려움 당한 사람들이 회복이 됩니다. get healed, and the mentally sick people, they get 그러니까 restored too. 성도들 마음속에 교회 된다. So in the heart of the congregation, they say that 이게 this is 무서운 going to 겁니다. work. So that is a fierce thing. 여러분이 나는 안 돼 그러면 하나님께서 안 하십니다. When you say it's not going to work out, then God will not work on it. 그 말이 무슨 And 말입니까? what is it? 여러분이 무서워하니까 자꾸 다른 게 부러운 거예요. When you are scared, you get to be jealous of something else. 부러워하지 마세요. So don't envy. 저는 예수님에게 가장 좋습니다. Believing in Jesus is the best thing for 세상 me. 어떤 것도 부럽지 않습니다. I do not envy anything in the 왜요? world 남을 나. because I am the one 자, who 그럼 will 반드시 remain. 뭡니까? 남기려고 And 보세요. then absolutely we will leave behind. 되리라고 했습니다. It will work. 여러분은 분명히 됩니다. It will take place. 옆 사람 축복해. 당신은 되는 Let's 사람입니다. bless each other. It will work out for you. 기분 좋죠? You feel happy, 당신은 right? 반드시 됩니다. It will absolutely work out for you. 축복하세요. 당신은 그리 생겨도 됩니다. Bless them. You know, despite your appearance, it will work out for you. 여러분, 뭔가 제한 안 하면요. 보게 So- 됩니다. When we do not limit them, we will see that. 참 감사하죠. It's very thankful. 내가 뭐 이렇게 이름 들으면서 미안합니다. I'm sorry to mention the name. 이번에 우리 그 조결하는 행자가 시험도 붙기 어려운 회계사. You know, there's one remnant who passed the exam, the CPA test, 거기요 수석으로 which is really hard to even pass, but he got the top score. 합격도 어려운데 수석으로. You know, even passing is difficult, but he got the full, 근데요, the 더 highest 놀라운 score. 사실이 있어요. But there is more amazing fact. 금감원에서 조사했습니다. The Financial Bureau, they investigate, they research it. 금융감독이죠. They look into all the history. 조사를 했어요. They look into it. 지금까지 쭉 회계사 시험 친 점수 중에서 역대 중에서 조결하는 행자가 최고입니다. He is not just the highest score in this test, but highest score ever. 그러니까 수석 중에 수석이죠. So he was actually the top of the tops. 그 나는요. 야, 참 이거는 시작. So this is just the beginning. 여러분 지금 우리 저 밑에 지금 영유칩 아이들 가서 물어보세요. So why don't you ask the little remnants down there 이 꿈이 뭐니? who are worshiping down there? What is your 복음 dream? 대통령. Then they will say gospel president. 내가 볼때 안될 것 같아. I think it's not going to work out. 솔직히 내 속으로 나는 저기 Would it be really come true? 근데 복음 대통령 된대. But they say that they will become the gospel president. 나한테 편지를 썼어요. And one remnant wrote me a 목사님 letter. 제가 복음 대통령 되면 짜장면 사주겠다는 거예요. Oh, pastor, when I become a gospel president, I will buy you a meal. 그래 말이에요. 얼마나 귀엽습니까? How pleasing is that? 여러분 반드시 보게 됩니다. So absolutely, we will be. 그래서 여러분이 지금부터요 이 성공할 렘터들은 절대 세상이 우스우면 안 됩니다. So those those remnants who will be successful, you should not take the world lightly. 우습게 보면 안 됩니다. Don't take it lightly. 여러분이 우리가 이렇게 딱 겸손하게 하면 돼요. So we can be humble before them. 꼭 붙잡으세요. So here's the thing you have to hold to. 아무 말 듣지 마세요. Do not listen to anything else. 남은 내가 누굽니까? Who is the me who remained? 남는 나다. It is the me who remains. 하나님은 여러분을 절대 예정 속에서 부르셨습니다. Inside the absolute predestination, God has called us. 이 말이 무슨 What 말입니까? is it? 창세전에 여러분을 선택했습니다. Before the creation, we were chosen. 선택은 바뀌지 않습니다. The chosen, and it is not changing. 여러분이 얼마큼 중요한 So 사람이냐? how important are you? 하나님께서 여러분을 하나님의 형상으로요. God gave us His image, 이걸 보고 복이라 그래요. and this is called the blessing. 다 받았어요. We have received everything. 복이 뭡니까? What is the blessing? 하나님 복이에요. God Himself is the blessing. 그리고 생기를 불어넣습니다. And then we have the breath of life, 이를 보고 축복이라 and 그래요. that is called the consequential blessing. 저는 축복을 다 받았습니다. I have received all the 저는 blessings. 성공했습니다. I am really 왜요? successful 하나님 자녀니까. because I am the child of God. 그러면서 하나님 에덴의 축복을요. And then the blessing of Garden of Eden, 이걸 보고 행복이라 and 그래요. that is our joy. 그러니까 행복한 사람이
이걸 누리는 겁니다. So those who are joyous and happy, they need to enjoy 이거 this. 하면 행복이 아니라니까요. So just because you're doing that doesn't mean you're a 원래 happy one. 여러분은 행복한 존재입니다. Originally, we are the joyous beings. 나는 여러분 교회에서 행복하면 좋겠어요. I want you to be happy at church 이게 내 거니까. because these things are ours. 하나님 여러분 이렇게 딱 선택하신 겁니다. These are mine, and God has chose us this way. 그럼 두 번째 보세요. Number two, 하나님 여러분을 예정 속에서 섭리 가운데로 몰아가신 거예요. so inside His predestination, He drives us into His 하나님이 providence. 여러분에게 욕을 주려고 여러분을 원리 속에 집어넣은 겁니다. So in order to give us these three things, God has chosen us and then drove us into this principle. 그게 뭡니까? And what is it? 이거를 놓쳐버린 거예요. We have lost hold of 그래서 them. 창세기 3장 나 중심, 물질 중심, 성공 중심이 된 겁니다. We lost them. That's why we were centered on Genesis 3, me, material things, and 그걸 보고 success-centeredness. 운명이라 그래요. And that became our destiny. 불쌍하죠, 그죠? And it's really pitiful. 여러분 불신자들요 처절하게 삽니다. So non-believers, they're struggling really hard in their lives. 돈을 많이 가지고도요 가난하게 삽니다. They have a lot of money, but still they live like a poor people. 진짜로 비참하게 삽니다. They live a kind of miserable life. 이 사람들은 운명 사주 팔자 속에서 어디 가지도 못합니다. Inside their fate and destiny, they don't even choose, don't know how to choose. 이래 가지고 우상, 종교 이걸 보면 갈 때 다 먹고 살아요. And they are trapped inside a region of Chaldea where they have to worship the idols. 하나님께서 여러분을 이 섬유 속에 집어넣은 겁니다. And God put us into this providence. 저는 처음에 이해가 안 되더라고요. I couldn't understand this at 왜 하나님 first 이렇게 처절하게 만드셨는가? because it was really miserable. 오늘 깨달았어요. And one day I 아, realized, 이런 사람을 살리는구나. oh, this is it. I will save these people. 이래 가지고 보세요. 완전히 집착, So Egypt, they have the fixation 중독, and addiction 노예, and enslaved 도박, and gambling. 고주 집어넣는 겁니다. So that's where they were put. 요게 여러분 볼 때는 망했다고 So 생각합니다. from your perspective, you might think that this is a failure. 왜 다른 사람이 안 당하는 어려움을 나게 줍니까? Why do I face the difficulties that other people don't have? 요게 하나님 여러분 원리입니다. 원리. That is God's principle. 그러니까 이게 지금요 보통 문제가 아니죠, 그죠? And this is not an average problem. 아이들이 막 자랑하잖아요. The kids are growing, 그 처음 여기 있는 거거든. but they are still in there. 아이들이 뭐 아버지 자랑, 그 다음에 집안 자랑, 돈 자랑, 뭐 공부 자랑 안 합니까? So they boast about their father and their background and their house. 세 명이 딱 모이가 자랑해서 아버지 자랑을. So three kids got together and they were talking about their father. 우리 아버지가 제일 빨라. Oh, my father is the fastest. 우리 아버지는 버스 출발 전에 뛰어가. He starts his car before 그래서 any other 버스 cars. 도착하기 전에 도착 우리 더 빠르다는 거지. So he said that his father is faster than any other 그러니까 buses. 두 번째 아이가 우리 아빠가 더 빨라요. And the second kid said, my father is 우리 faster. 아빠는 활을 딱 쏘고 활보다 먼저 저 도착해 있어. He shoots the arrow, then he arrives faster than the arrow. 화살 안 맞은 거죠. So he was not. I think 그러니까 the arrow 세 was 번째 not 아이가 hit. 하면 우리 아버지가 제일 And the 빠르네. last one said that, oh, my father is the 우리 fastest. 아버지는 퇴근 시간 6시인데 다시 집에 와 있어. He has to finish his work at 6, but he comes home by 5. 여러분 좀 그런 것은 웃으세요. You know, this is a joke. You're supposed to laugh. 제가 얼마나 이거 많이 기대하고 준비한 줄 아십니까? I was looking forward to your laughter when I 그리고 prepared it. 솔직히 한 교회에서 20년 목회하면요 재밌는 거 없어요. Think about it. I have done the pastor ministry 20 years in one church, so it's not fun. 여러분 진짜 한번 생각해 보세요. So why don't you really give it a thought? 전부 지자랑입니다. So everything was about bragging. 망할 줄 themselves. 모르고 They don't know that what 거기에 will be and not. 기독교인들이 속고 있습니다. So Christians are deceived by that, 그게 대단한 줄 알고 thinking that these 정말 are 대단합니까? amazing. Are they really great? 여러분과 제가 여기에 딱 살았단 말입니다. But we lived in there. 나는 모태신앙인데요. I was born as a Christian. 모태신앙은 안 잡혔습니까? But do you think born Christians are not trapped in there? 여러분이 혹시 나는 처절하게 우상숭배하는 가정인데 싹 다 있습니다. Oh, I was in a serious idolatry, but still the same. 하나님의 섭리 속에서. Inside the providence of God. 자, 세 번째 보세요. Number 3. 거기서 하나님의 절대 경륜입니다. So there comes the absolute administration. 그 경륜은 뭐냐면 의도입니다. And that administration is God's intention. 하나님께서 의도를 가지고 이리 인도하신 거예요. God had his intention and then led us. 자, 이러다 보니까 의도 보세요. So look at his intention. 어떤 사람들은 어마어마하게 육신적인 문제라 Some people have tremendous physical problems. 질병이죠. They have the diseases. 여러분 아시잖아요. So you may understand.
몸에 병이 있다고 하잖아요. When you have a disease in your body, 그럼 반드시 따라오는 게 있습니다. then absolutely something else follows. 정신 문제입니다. That is the mental illness. 안 그러면 정신적인 문제 당하죠. When they have the mental 그럼 affliction, 반드시 몸에 병이 옵니다. then absolutely they have the physical disease too. 게을러집니다. They become really lazy. 여러분 혹시 당뇨다, 열에 무슨 뭐 합병 오지 않습니까? When you have the diabetes or some complications, 반드시 우울증 옵니다. then absolutely you will have the depression. 어쩔 수 없어요. So we have no choice. 요게 여기서 왔어요. So these things are from up there. 너희 아비 마귀. Your father devil. 이걸 보고 영적 문제라 그래요. And we call this spiritual problems. 그러면 그게 여러분 자녀에게요 유전돼요. Then these things will pass down to your children. 이거를 무엇으로 And 막겠습니까? how can we stop it? 이거를 돈 가지고 Do you 막겠습니까? think you can stop it with their money 이거를 종교로 or 막겠습니까? with religion? 군대 가가지고 맞아가지고 와서 돌았다는 겁니다. So some people say that he went to the military service and he was beaten up there and that's how he got the mental 그럼 affliction. 지금 장로님들은 다 돌아 있겠네요. If that's the case, then all our elders must be crazy by 나는 now. 맞았으니까 지금 침을 이제 이래 있겠네요. I should be crazy like drooling over. 그게 맞아가 돈 게 아닙니다. But it didn't come from that 벌써 accident. 문제가 와 있었다니까요. Already the problem was there. 근데 문제가 와 있었는데 폭력이라는 부분을 딱 맞아지는 순간에 딱 드러난 겁니다. But when the problem met with the violence, it was revealed. 학교 가가지고 왕따 당해가지고 문제 왔다. 아닙니다. My child got a problem because he was bullied in school. 이미 but that 문제가 was not 와 the 있었다니까요. case. Already that problem was there. 와 있었는데 부닥치면서 드러난 겁니다. And then it met with that incident and it was revealed. 사단이 잡아보는 거죠. So Satan grasped it. 이런 거 보세요. 그러니까 막 도박으로 마약으로 막 이제 가는 겁니다. So now they go for the gambling and all 못 the 끊습니다. other addiction, and so they cannot stop it. 안타깝죠. It is really frustrating. 여러분 자꾸 속거든요. So people are deceived by 내 that. 후배 하나가 저 전주에 갔어요. So one of my the alumni pastor, he went to the city of Jeonju, 교인이 한 열 몇 명 되는가? and there were 10 or some 그 이제 congregants. 연결해 부르더랍니다. So he was called. 그래서 갔는데 그 하다 보니까 교인이 얼마 없잖아요. So he went to that church as a senior pastor, but there were not 그러면 many 시골에 돈이 congregants. 있습니까? It is really a countryside. 그러니까 사례가 한 달 안 오더라네요. So the stipend was not paid well. 그래서 막 빚을 내 가지고 살았답니다. So he had to take some loans to make his 또 living. 두 달 때 또 안 오더라네요. And it was the second month that he couldn't get 그것도 뭐 paid. 카드 빚을 냈답니다. So he 썼답니다. got his credit card loans. 3개월째 사례가 안 오더라네요. The third month, 그러니까 이야기했답니다. it was not paid. So he 왜 said, 나를 불러놓고 사례를 안 주냐? "You invited me as a pastor here, and why do you not pay me?" 그러니까 교인들이 우리 있어 줄 거 아닙니까? Then the congregant said, "Like we need to have some to pay you." 그러니까 이분이 하는 말이에요. 나 사례 안 주면 교회 그만둔다니. So he said that if you don't pay me, then I will quit. 그만두고 강원도로 갔어요. And then he went to the place 그러니까 of 내가- Gangwon-do. 야, 채무서 이리 와봐봐. So I called him separately. 너는 바보야. You're a stupid person. 뭐가 사건인지 아냐? Do you know what is a paid man? 그걸 보고 사건이라는 거야. That is called just a paid worker. 네가 전도해가지고 부흥시키면 될까 이가? You need to evangelize and make the revival. 아닙니까? Don't you think that's correct? 교회 부흥 안 되는 게 네 책임이지 교인 책임이냐? If the church has no revival, that is your responsibility. How do you 네가 blame your 부흥시키면 church 되겠어. people? You need to make it happen. 네가 굶어 죽어 뭐 교인이 가만히 있겠나? If you stagger life on it, then do you think the congregants will sit still? 굶어 죽어보라. Just starve to death. 못 죽겠대요. But he couldn't do that. 그러니까 안 되는 거 So 아이가? I said, that's why. 나는 목회자들이 막 사례가 장리 우리 교회도 안 그럽니다. So when I see that, our pastors don't do that, but there are many pastors who say that 뭐 the 돈이 stipend is 안 really 나오느니. small. They don't pay me. 그게 What 목사입니까? kind of pastor are they? 그럼 놓고 하면 될 거 아니에요. If they need money, they can go for. 제가 지금 말하는 건요 문제가 타고 왔습니다. So what am I talking about is when the 그럼 problems come. 뭐라 해야 됩니까? Then what do we have to 아, say? 이거는 하나님의 절대적인 의도란 말이에요. Oh, this is absolute intention of God. 하나님이 다른 사람이 안 당하는 문제를 나에게 주셨단 말이죠. Oh, God has given me the problems that is unique to me. 그게 뭡니까? What is that? 남는 나로 만드는 방법입니다. It is God's method to make me the me who 여러분, remains. 세상은 다 바뀝니다. The world is changing. 옛날에는요, 우리 할아버지가 눈만 쳐다봐도 할머니 벌벌 떨더라고요. So back in my day, back in the old days, when my grandfather gave a look, then my grandmother was frozen. 우리 아버지요, 그렇게 술 잡혀도 딱 째려보면 엄마는 벌벌 떨어요. And my father, who was always drunk, when he gives a look, then my mom was frozen. 남들 집에 가서 째려보면
여자를 보면 뜹니까? So what about you guys? 아, 이야기해봐요. When you go home, does that happen? 왜 남자들이 집에 가 딱 째려본다. The husband give a kind of 째려보도 stereotype look. 못해요. Then you can't even try that. 눈깔 찔린다니까. You will be poked into your eyes. 요즘은 매 맞습니다. But these days, you will be hit. 네, 옛날에 젊은 그 부부가 내게 전화가 온 겁니다. There was a young married couple, and they called me. 목사님 침대 밑에 숨어가 전화한다는 거예요. Oh, Pastor, I'm calling you under my bed. 왜? Why is that? 마누라가 후라이팬 같이 패본대. Because my wife is trying to hit me with a frying pan. 니는 맞아 싸다 임마. So I said, you deserve it. 그건 안 그럽니까? 50대 남자가 막 눈이 푸래요. So here's the story. A guy in his 50s, 왜 he got 맞냐고. bruises on his eyes. 밥 차려달라고 했다고 때렸다는 거예요. And the problem happened because he's asking for the meal. 60대 남자가 시퍼래요. Guy in the 60, 왜 맞냐고. he was hit 부인 because 보고 어디 가는데? he asked like, where are you going? 물어보지 마세요. So you should not ask. 70대가 시퍼래 왔어요. Person in the 70, 왜 맞냐? why was he hit? 같이 가자 했다고. Because he said, I want to get along. 그 왜 따라가요? Why do you get along? 80대가 맞았어요. And the person in the 80s. 왜 맞냐고요? 쳐다봤다고. And the reason is you looked at me. 90대가 맞아가 눈이 시퍼래요. And the person in the 90s. 왜 맞냐 물어봐요. And why was he hit? 아침 눈 떴다고. Because he opened his eyes in the morning. 여러분 눈도 못 뜹니다 이제. He can't even open his eyes. 그냥 죽은 척 있어야 됩니다. He should pretend dead. 다민족교회 남자들이요. All the guys in the All Nation Church. 좋은 세월 다 갔습니다. 아침 눈 뜨지 마세요. So you should not open your eyes in the morning. 여러분 자꾸 바뀝니다 시대가. So things change in the world. 그러나 바뀌지 않는 게 있습니다. But there is something that doesn't change. 하나님의 예정 섭리 경륜은 절대적입니다. God's predestination and the providence and the 왜 administration 나는 doesn't change. 다른 사람이 안 당하는 문제를 They 당했습니까? don't change. And why do I face the problems that is unique to me? 그런 사람이 너무 많아요. Because there are so many people out there with the same problem. 살리라고요. So we're going to save them. 여러분 살려야 될 거 You 아닙니까? need to save them. 그래서 여러분 가지가 딱 붙잡으세요. That is why we hold to this. 남을 납니다. I am the me who will 하나님은 remain. 요 속에서 어느 날 절대 작정된 날에 여러분 부르시는 거예요. Inside all these things, on His decree, He called 여러분 us. 저 여기 애굽에 집어넣었어요. So they were in the Egypt 마치 하나님이 안 계신 것처럼 as if there's no God. 잠잠하신 겁니다. God was so quiet. 어느 날 430이 됐습니다. One day, after 430 years, 하나님께서 모세를 부르셨습니다. God called Moses. 이렇게 말씀했습니다. And then this is what He said. 문설주 피 바른 날 이 재앙에서 넘어갈 것이다. On the day you put the blood on the doorpost, you will be freed from them. 무슨 말입니까? And what is it? 예수가 안 들리는 거예요. They couldn't hear Jesus. 옛날에 예수 그러면 웃기는 소리 하고 있네. In the old days, I was like, Jesus, I laughed at it. 믿어라 그러면 내 주먹을 믿어라. Instead of believing in Him, I would believe in my feet. 어느 날 요 속에 딱 들어온 겁니다. But one day we were in here. 하나님이 요 속에 집어넣고 여러분에게 예수면 되는구나. We were put in them, and then we could acknowledge that, oh, Jesus is in them. 나는 절대 안 되는데 예수 피 바른 날 이 재앙 들어갔구나. I am absolutely incapable, but when we believe in the blood and we were freed from them. 애굽에서 나온 겁니다. Exodus. 여러분이 어느 날 딱 아는 순간에요. 운명, 사주팔자 이 질병 끝나는 겁니다. One day when you really realize that all the fate and destiny and the disasters will be over. 이렇게 답내면 돼요. And this is what you will remember. 요 문제가 예수 몰라서 그렇구나. Oh, these problems come because of the ignorance of Jesus. 천하에 구원받을 만한 다른 이름 주신 적이 없구나. There is no other name under heaven given to man by which we must be saved. 여러분 생각에 그러니까 예수 아니잖아요. So still you think Jesus is not enough. 정말 예수 믿습니까? Do you really believe in Jesus? 나는 그리 봤습니다. I saw it this 여러분 way. 예수 진짜 믿으면요 병 낫습니다. Really, when you believe in Jesus, then the disease will 안 be 나면 gone. 내가 책임질게요. Otherwise, then I will take 여러분이 responsibility. 바르게 하나님 앞에 헌신하고 헌금하고 딱 경정답 받으면요 물질 축복 받습니다. So when you really believe in Jesus correctly and give the correct offering and give the correct devotion, then you will be blessed 만약 financially too. 안 되면 내가 책임질게요. If that doesn't take place, then it's my 여러분 responsibility. 진짜 예수 바로 믿는데 응답 안 온다. 내가 책임질게요. You believe in Jesus really correctly and the answers don't come, then I will take responsibility. 예수 바로 믿으면은 10가지 재앙 떠나가는 겁니다. So when you really believe in Jesus correctly, then 10 disasters will flee. 여러분 뭔가
될 듯 안 되죠. So it seems like it's going to work out, but it doesn't. 그러니까 갈 듯 안 가죠. You think you're almost there, but you're not there 뭔가 yet. 올 듯한데 안 오죠. It seems like it's going to come, but it doesn't 그게 come. 영적 문제입니다. That is called a spiritual problem. 여러분이 예수 피 바로 붙잡으면 여러분 재앙 떠나가는 Hold 것입니다. on to Jesus' blood correctly, then 10 disasters will flee. 나 하나님 앞에서 그렇게 했거든요. So before God can 우리 say 집안의 영적 문제 끝났다. all the spiritual problems in our family line, it was finished. 와도 괜찮다. And even if it comes, it's fine. 아무 상관없다. It doesn't matter. 홍해도 건너버려. And they crossed the Red Sea. 이렇게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. May you have this blessing in the name of the 여러분 Lord. 제한하지 So 마세요. do not put a limit. 불신자 부러워하지 마세요. And don't envy the non-believers. 그 사람들 가진 게 없습니다. They have nothing. 그러면 어마어마한 고통 속에 살고 있습니다. They are in tremendous suffering. 돈 가지면요 더 가고 싶어합니다. The more they have, the more they want to have. 진짜 부럽습니까? So do you really envy them? 여러분이 절대 작전 날에 하는 게 딱 들리게 한다니까요. On the day of His absolute decrees, you will see this. 자, 그래서 절대 계획 속에 지면 And then number 2 is absolute plan. 그 계획이 뭡니까? What is that plan? 하나님이 불러내놓고 네 마음대로 살아봐라 안 그랬어요. God has called us out and didn't say that you go ahead and live your life. 솔직히 지금 우리 박 길장님이나 목사님, 이 목사님 아실 겁니다. So probably some of our pastors might know. 처음에 저는 계획을 막 잡았거든요. So at first I made lots of detailed plans. 이거 이 계획을요. Oh, this is what we are going to do. The 지금은 detailed 제가 계획 못 plans. 잡습니다. But I cannot make my own plan. 지금은 주는 대로 좀 따라갑니다. Now I just follow the schedule that is given to 그래서 me. 실장님이 오늘 목사님 1부 끝나고 2분 면담해야 됩니다. So if the secretary says like, oh, after the first service you have to see 2 people. 그러나 네. You have the meeting. Then 오늘 I will say 2부 yes. 끝나고 4분 5분 면담해야 됩니다. And then after the second service you have the 나- meetings like 4 네. or 5 people. And then I say yes. 너 많습니까? 아닙니다. Is it too many? Then I say 내가 no, 못 not at 잡습니다. all. I cannot make my own plan. 여러분이 진짜 이 속에 들어가보면요 내 계획이 없어집니다. When you are really in it, then you will have not your problem. 무슨 말입니까? And what is it? 하나님 여러분에게 세 절기 God has given us the 3 feasts. 다시 말하면 광야 가는데 가장 좋은 축복을. In other words, the best blessings were given in the wilderness. 저는 진짜로 교회를 섬기면서 굉장한 문제 올 때요 최고 좋은 복을 다 받았습니다. So really, when I served the church, while I served it, when the difficult problems come, then that's when I received the most answers. 언약궤 The Ark of the Covenant. 너무 좋은 거를요. It is really good. 하나님이 잃어버리지 말라고요. 불신자하고 경쟁 안 할 만큼 좋은 축복을요. So in order to not to envy them, God has given us the incomparable blessings to them. 진짜로 얼마나 감사한지. So really, it's nice. 성막의 축복을요. The blessing of the tabernacle, 예배죠. the worship, 해막의 축복을요. the blessing of the tent of the meeting. 지난주 보였잖아요. Last week we saw that. 여호와께서 해막에서 말씀했습니다. The Lord spoke to Moses in the tent of the meeting. 하나님 또 은혜를 주시는 겁니다. So God gave that blessing and 그러니까 저는 grace. 아무도 안 부럽습니다. So we envy nobody. 예를 들어서 누가 정치한다, 누가 이러면 저는 딱 이만 이야기합니다. So if somebody goes for the politics, then this is what I say. 전국에서 가장 재앙 많은 땅이 경기 남부 지역이다. The most disastrous region in Korea is the southern Gyeonggi. 살인 사건, 범죄, 교통사고, 가정 문제, 청소 문제, 마약 판매, 술 판매 1위다. So we have the top place in all the different categories of crimes. 이거 살린다면은 저는 여당 야당 없습니다. But if they stake their life on saving that, then I don't care whether they are in any party. 이거 살리면 아무나 도와줍니다. If they want to save them, then I will help anyone. 맞잖아요. That's correct, 나하고 isn't 이게 it? 통해야죠. This should be connected. 그렇잖아요. This should be 아, communicated. 우리 동네 사람이다. Oh, he's from my neighborhood. 내 고향 후배다. Oh, he's from my hometown. 학교 졸업했다. Oh, he went to the same school. 같은 성시다. 그게 뭐가 중요합니까? So why is that so 언약이 important? 통해 버려야 돼요. The covenant must be connected. 아, 하나님의 계획 속에 이렇게 인도하시구나. Oh, inside God's absolute plan, we were led. 그러니까 내가 몇 번 한번 설명할 겁니다. I will explain about this a few 여러분이 times. 교회 일을 한다. Let's say you're working for the 혹시 church. 교회 건축을 한다. Let's say you do the construction for the 그러면요, church. 완전히 교회 중심이어야 됩니다. Then you have to be completely church-centered. 우리는 교회에서 뭐 할 때요, 누가 뭐 일하면은 더 많이 줍니다. So when somebody works for our church, then we pay more. 저는 돈 사고 안 칩니다. So we don't make a trick on. 우리 박 기자님이나
장로님 아십니다. Some secretaries, they might know. 제가 돈 안 속인 줄 아십니다. I don't lie or I don't make a deception 저는 when 돈 it comes to 가지고요 money. 더러지도 안 합니다. I don't play dirty with the money. 이분이 이만큼 하면은 나는 그 이상으로 주는 When 사람입니다. a person works properly, then I pay him more. 그러면 교회가 이제 쭉 교회 여러분 교회 성전은 일반 집이 아니라니까요. The church temple is not just average houses or buildings. 그럼 어린이집이다. 일반 어린이집이 아니라니까요. The daycare is not just a regular 이거는 daycare. 거룩한 거란 말이죠. So this is a holy place. 그럼 저게 만약에 10억이다. So what if that is a 그럼 billion won? 짓는 겁니다. Then we just 지금 한 다음에 invest 10억이 our money on 들었습니다. it. And then after 그럼 building 우리가 it, he would say, 주면 되는 "Oh, 겁니다. this is the bill." Then we 근데 can 그걸 pay. 내놓고 돈을 내놔라 주라 마라 이 자체가 틀린 거라. But regarding that, they have a lot of arguments, and that already is wrong. 어느 정도 믿음 가지느냐? So to what extent do 내가 we 이거 need to 다 have 지줄 faith? 테니까 Oh, this is what I 교회가 will do. 있으면 주고 없으면 주지 마라. If the church can pay me, then pay. But otherwise, it's okay. 아멘 하세요. Where's amen? 쥐놓고 안 받을게 또 그럴 수 있으니까. You know, they might say after the building they would not 나는 pay. 그런 거 원치 않습니다. I don't want that. 단 한 번도 우리가요 돈 가지고 간 적이 없습니다. There was never a time when we deceived with money. 교회는 믿음 가지고 가는 겁니다. So the church is going with the faith. 이 계획 보고 가는 겁니다. This is what we see as a plan. 어떤 사람은 헌금해 놓고 나중에 가면 돈 헌금을 달라는 거죠. Some people gave offering and then say that I want to take it back. 이야, 무슨 그런 가치 없는 사람이 있습니까? So what kind of worthless idea is that? 여러분 딱 제대로 믿으세요. So believe properly 딱 제대로요. 진짜 후세들이 보고 아 맞다라고 또 믿으라니까. so that our posterity can see that and acknowledge that is 난 correct. 우리 교육자들요 제가 정말 좋아합니다. I really love our pastors. 교회가 어려울 때요. 단 한 번 나한테 목사님 사례 안 주십니까? When our church was in great difficulties, you know, they 목사님, never said, "Oh, where's my stipend?" 돈이 없습니다. "Oh, I don't have money." 그런 적 한 적 없습니다. They never said that. 그 어려운데요. In that kind of 난 crisis. 사모님들요 정말 애끼거든요. And I also love the pastor's wives. 단 한 번도 저한테 목사님 돈이 없습니다. Never once did they come to me and say that, "Oh, we don't have money." 이런 적이 없어요. They never did that. 나는 저런 친구들요 앞으로요 원하는 거 다 해줄 겁니다. So those people, I will do whatever they want. 왠지 아십니까? And why is that? 진짜 목회자예요. Because they are really the pastors. 그러니까 참 우리 교회는 축복받았죠. But we are really blessed. 여러분이 이 속에서 하나님의 절대 제자를 응답받는 겁니다. So we stand here as an absolute disciples. 여러분은 절대 제자입니다. Absolute disciples. 오늘 본문 봐보세요. So look at the passage 가나안 today. 땅 정복을 위해서 뭐 하겠습니까? To conquer the land of Canaan, what 하나님 did we do? 여러분을 부르신 겁니다. God called us first. 믿으시기를 주의 이름으로 May you 축원합니다. believe in the name of the Lord. 지금 가나안 땅이 돼 있잖아요. So now it is there. 지금 저 미국, 그다음에 중국, 그다음에 일본, 선진국이 요리 돼 있잖아요. Now all the powerful nations are lost in there. 근데 이런 걸 부러워하지 않는 제자 But the disciple who does not envy those 이렇게 things. 말씀했습니다. So this is what he said. 지휘가 아닙니다. The leaders. 여러분 지휘가 아닙니다. You're the leaders or commanders. 도망가지 마세요. Do not flee 겁먹지 마세요. and do not get scared. 여러분 지휘가 아닙니다. You are the leader. 지휘관이 왜 숨습니까? And as a leader, why do you hide yourself? 지휘관이 앞장서는 겁니다. You have to take initiatives. 우두머리입니다. And you're the head. 오늘 보면 봐보세요. Look at the passage. 여러분은 지명된 사람입니다. You're the appointed one. 믿습니까? Do you believe in it? 이걸 딱 붙잡아라니까요. Hold on to them. 여러분 때문에 경기 남부지역은 살 것입니다. Because of all of you, this Saronggang region will come to 여러분 life. 때문에 여러분 해산 살 것입니다. And your jobless will come to life because of you. 딱 붙잡아라니까요. Hold on to them. 우리 가족이 형제들이 예수를 아무도 안 믿어요. So amongst our siblings, there's no one who believes in Jesus. 내 동생은 믿는데 교회를 안 나가요. My younger brother, he believes in Jesus, but he doesn't go to church. 완전히 날라리입니다. So he's a kind of fake one. 예수 믿고 한 번도 안 나갔습니다. And he said he believed in Jesus, but he 근데 저는 doesn't. 천국 간답니다. And he said that he would go to 그래서 heaven. 내가 잘 가라 그랬습니다. So I said goodbye. 우리 형들 아무도 안 믿습니다. My older brothers, they don't believe. 우리 안양 사는 큰형님 어려울 때 제가 가서 복음을 전했거든요. So my eldest brother, who is living in the city of Anyang, I went to him when he was in the difficulty and shared the gospel. 완전히 망해버렸어요. And he was completely 그래서 내가 failed. 복음을 전했어요. And then I relayed the gospel. 절보고 그러더라고요. Then this is what he said. 동생아, Brother, 내가 믿으면 돈 좀 줄래? when I believe that, would you give me some money?
나보고 그러더라고요. This is what he said. 그러니까 내가 형 믿지 마세요. I just said, do not believe. 돈 필요한 돈 줄 테니까. If you need money, I can give you. 그냥 돈을 줬습니다. So I gave him money. 내가 3천만 원을 줬습니다. I gave him a lot of money, like 30 빚을 million 내가지고. won. 우리 어머니 우상숭배만 하는지요. My mother was just such a person of idolatry, 완전히 망해버렸습니다. but completely she failed. 가족들 막 계속 죽습니다. And all the family members are dying one by one. 여자들 집에 들어오면 죽어나갑니다. When when they get married and a woman comes in, then 그냥 that guy 어머니를 died. 딱 차에 모셔가지고 이야기를 했어요. So I had my mom in the car and then I said, 어머니 제 마지막 소원입니다. Mom, this is my last wish. 어디 가냐 그래. She said, Are you going somewhere? 아니요. No. 어머니 이 시가지고 얼마나 고생 많습니까? Mother, you have suffered a lot after you got married. 맞다 그래요. And she agreed. 들어보니까 어머니는 형을 빼가지고 배를 빼가지고 밤에다가 놓고 또 나가서 밤에 쉬었다며요. And I said, as I heard, when you were pregnant with the eldest brother, you were working in the field and then you gave birth to the son and then you went back to the field. 맞다는 거예요. And she said, that's right. 그러니까 막 얼마나 고생을 많이 했지. So it was great suffering for her. 할아버지, 아버지, 삼촌 다 알코올 중독. And the grandfather and father and my uncle, they were all 그러니까 drunkards. 영적 문제를 쭉 말했어요. So I talked about the spiritual problems. 어머니는 아버지가 좋아서 제사 지낸 거 아니잖아요. And then I said, you don't give the ancestor memorial because you love them. 맞다는 거예요. So she said, that's correct. 안 지내면 꿈이 나타난다는 거예요. When I don't give the ancestor memorial, then they will 그래서 appear 제사 in a dream. 이틀 전에 꿈이 나타난다는 거예요. 2 days before the memorial day, she has a dream. 그래서 그게 누군 같습니까? So I said, whose work is 그게 that? 아버지 같습니까? Who do you think is that? Do you think that's 가만히 really 있는 the 거예요. father? And she 아버지 was 같으면 silent. 해야죠. If that is really the father, then we have to serve him. 귀신입니다. But that is the demon. 맞다는 거예요. And she said, that's right. 귀신 한다는 거예요. I think that is the demon. 귀신을 달랜다는 거예요. And she said that she appeases the 그래서 내가 demon. 귀신 달리지 말고 그래서 나오라. So I said that do not appease him or just get out of there. 우짜면 되놓고 더라고. How? 영접하면 된다. So I said you can accept. 거기서 우리 어머니 저서 영접을 했어요. That's I invited her to 그럼 연세대에서 accept 교회를 못 this. 가죠. But she's old in 그래서 years, so she couldn't go 교회 to 가라. church. 못 가는 거예요. I said you go to church, but 안 she couldn't 도와주니까. because nobody helps. 그러니까 내가 막 확신이 왔어요. But I had this assurance. 부끄럽지만은 천국은 분명하니까. It is not enough, but she will go 근데 to heaven. 가족을 욕하는 건데 막 우리 어머니 집 하나 있는 걸 갖다가 막 가족들이 막 그거 먹으려고. So it is a shameful story, but all our siblings they are quarreling over the one house that 나는 is 솔직히 left for 너무 her. 부끄러운 거죠. I felt so embarrassed. 그래서 내가 이야기를 했습니다. So I said 우리 형님 보고. to my 나는 elder 어머니 brother, 돌아가시면 장례 안 간다. "Oh, when my mom passes away, then I will not go to the funeral. 살아날 때 또 해드려야지. I think I have to do my 그래서 내가 duty 어머니 when 살아날 때 she's 필요한 건 다 alive. 해줄게. So when you need something, then I will 난 support. 돌아가시면 안 간다. But when she passes away, I 왜냐? will not go there. 내가 가가지고 오면 우리 성도들이나 내 아는 분들이 거기에 부조할 거 아니냐. Because when I go there for the funeral, then all my congregants will 그럼 come 그거 there 전부 too. 제사 지내고 고사 지내고 우상숭배 다 줄 거 아니냐. And with all the money that we give, they will spend it on the 그래서 idolatry. 안 간다 그랬습니다. So I said I would not go. 알았다는 거예요. So they agreed. 저는 딱 돌아가시면은 오산에다 딱 빈수 차릴 겁니다. So when my mom passes away, if my mom passes away, then I will make the funeral place separately in 앞에 this city of 서가지고 Osan. 재정국장님, 실장님, 간사 앞에 서가지고 딱 부숴받고 And then all the things will be processed by our church clerks. 15자 손안도 딱 모아가지고 교회 헌당할 겁니다. Without taking away even a penny, I will give it as an offering the whole 제가 왜 amount to 그런 the 줄 church. 압니까? And why do I do that? 나는 넘어설 겁니다. Because I will transcend everything. 내가 안 속아야 되니까. I should not be deceived. 뭘 남겨야 되겠습니까? What do I have to leave behind? 여러분과 제가 건물 남겨야 되겠습니까? Do we have to leave behind a building? 여러분과 제가 뭐 남겨야 되겠습니까? What should we leave behind? 우리 아이들이 볼 때 우리 목사님, 장로님, 우리 성도들은 하나님 믿는 사람이구나. When our children look at us, they should think like, oh, our church officers, all the senior people, they are really believing in 난 Jesus. 헌당한다고요. 장로님 머리를 다 밀은 거예요. So one of our elders, he shaved his 난 head for 그때 the temple 이 dedication. 돈이 아니다. 난 눈물 나는 거죠. So I really shed my tears because that was 저런 not about 중심은 money. 된다. That kind of center of hurt is 우리 really 성도에 그게 precious. 생을 다하는 겁니다. We are really staking our life on it. 그 목사님 나와서 부끄러운 겁니다. So as a pastor, I was ashamed. 그러나 여러분과 제가 꼭 생각하세요. But you and I must think about it. 여러분이 요 속에 있으면은 반드시입니다. When we are in it, then absolutely, 이걸 남기는 겁니다. this is something that we will leave 절대 behind. 오직. The absolute only. 어떻게 하느냐? And how? 여러분이 작정 계획 제자를 내 걸로 누리는 거예요. So you enjoy this
decree and plan and disciple as yours 정시. in your schedule. 하루 한 번 하세요. Once a day. 그럼 여러분이 하루 한 번 하면은 또 하고 싶을 거예요. When you do it once a day, then you feel like you want to do it 그리고 again. 무시. And that is continuous 요 prayer. 정도 되면은 일단 내가 변합니다. When it comes to this extent, then you will feel that you're 어떻게 changing. 바뀌느냐? How do you change? 내가요 부러워지지 않아요. There is nothing that you envy. 무서워지지 않아요. You never get 내가 scared. 조급해지지 않아요. And you don't feel hasty. 내가 행복한 거예요. You feel happy. 염려가 안 생겨요. And you don't have any worries. 스트레스 안 받아요. There's no stress that you 사람이 receive. 안 미워요. And you don't hate anyone. 그러면 내가 인기 훌륭하냐? Then does it mean I have great personality? 그런 거 아닙니다. I don't think so. 난 좋습니다. I really enjoy this. 그냥 교회 오면 좋습니다. I really enjoy the time when 설교가 I come 최고 to 쉽습니다. church. 난 행복해요. So this is the easiest, and I feel 난 happy. 장로 보면 너무 좋아요. When I see the elders, I really love them. 어찌 이런 분들이 어디 있을까? How can I meet these kind of people? 난 사람들은 막 눈물 날라 그러고. And when I heard the praising, it really the tears come down. 어제 그제도 이 찬양 전에요. 찬양대 앉아 있는 사모님한테 곡을 보내주는 거예요. So 2 days ago, I got this song that sent to my 들으면서 talk. 참 감사하다. So I was listening, and I was really 그러다가 thankful. 문제 딱 오죠. And in the middle of when the problems come, 집중하는 겁니다. then we concentrate. 그럼 보입니다. Then we can see this. 그럼 여러분에게 절대 유리성이 옵니다. Then you will have the absolute uniqueness. 사람들이 경쟁 안 됩니다. People don't compete with you. Can't. 이되면 The contact-free service. 지금 영어 예배하고 있습니다. Now we have our English service, 우리 좋은 아이들이 같이 영어를 배웁니다. and good children, they are listening to it together. 화요일 지금 중국 예배 시작했습니다. And on Tuesday, we began our Chinese 그래서 contact. 완전 중국어로, So completely in 그다음에 Chinese 일본어로, and Japanese as well. 강대국이니까. Because they are the powerful nations. 그러면서 여러분이 집중, And then we have the concentration, 기도, 전도, 말씀. prayer, evangelism, and the word. 그러면서 캠프 And then camp. 그렇게 쭉 진행합니다. This is our direction. 여러분에게 뭐가 옵니까? And what comes to you? 절대 재창조의 축복이 Absolute recreation. 반드시 올 것입니다. Absolutely, it will come. 여러분 비교할 수 없습니다. You cannot compare it. 경기 남부 지역의 지향이 반드시 무너집니다. The disastrous in this southern Gyeonggi will absolutely crumble. 핵심과 램드할 수 있는 헌당. The building, the temple dedication, where we can have the core message 우리 meeting, 아이들이 복음 엘리트, 복음 성공자, 복음 대통령. and our posterity into the gospel elite, gospel success, and president. 오늘 원장님하고 교사 올라왔더라고요. So today I met with the daycare principal and the 그래서 teachers. 이야기했습니다. So I said this: 조금만 참아라. just hang in there a bit, 최고 좋은 어린이 만들어라. and we will make the best thing, 그러니까 막 너무 좋죠 만들어야 돼. and it will be the best. 왜 못 만듭니까? Why can't we? 너무 좋은 어린이집으로. So the best daycare ever. 여러분 오산에서 경기도에서요 아이들이 오면은 예배 드리고 기도하는 데는 여밖에 없습니다. So this is the only daycare where the children can come and worship the first thing in the morning in Osan City and also the Gyeonggi-do province. 여러분 자녀에게 좋은 교육이 필요합니까? So do you think good education is needed for your 지금 children? 여러분 자녀에게 영어가 필요합니까? Do you think your children need English? 지금 여러분 자녀에 그리스도가 필요한 거예요. Your children need the Christ. 요거 들어가기 전에 그리스도가 들어가야 돼요. Before these things enter them, the Christ must enter them first. 이거 들어가면요 끝나는 거예요. Once these things enter, then that's it. 여기 들어가죠. When these things enter, 공부 많이 해가지고 나쁜 짓 합니다. and then they study a lot, and then they get successful, and 또 do 머리 가지고 evil 죄 things. 짓습니다. And then they make sins. 오늘 그러다 망합니다. And one day they will perish. 예수 들어간 다음에 집어넣어야 돼요. After Jesus, something else must enter. 그래서 아이 속에 예수 집어넣어야 돼요. So we have to put Jesus in them 저 2, 3절까지 till to 37 nations. 여러분이 언약을 딱 붙잡으세요. Hold on to the covenant. 여러분은 복음으로 행복한 사람들입니다. You are the one who is happy with the gospel. 옆 사람 축복하세요. Let's bless each other. 당신은 남은 납니다. You are the me who remained. 이렇게 축복하세요. This is what you will say. 당신은 행복한 전도자입니다. You're already happy evangelist. 승리할 And you 것입니다. will triumph. 하나님께 감사합니다. God, we thank you. 성령으로 영광을 May you 받으시옵소서. receive all the glory in your Holy Spirit. 예수님 이름으로 In 기도하옵나이다. Jesus Christ's name we pray. 아멘. Amen.